A very good evening, sir. We take an immense pleasure in conducting an interview with a multi talented, proactive entrepreneur like you, sir. We are proud that SNS institution is the first to implement design thinking. Our chief guest today is Dr. Shyam Prasad Rajasekaran, former CEO of 12 Tech Technology Solutions Private Limited and co-founder and chief operations at Wedgeroot Agritech Private Limited. We welcome you, sir. Let's dive into the interview, sir, and let's start with some personal questions. At what age did you determine to become an entrepreneur? I started my career at the age of 18 actually. When I was 18, I started my career, and probably only one thing I had was I had to be successful in life, and the failures that I've crossed in earlier stages was literally very harmful. And so I decided that why don't we start at very early so that we'll be successful as soon as possible. So yeah, the thought process of building a business was from my mind when I was young. So we can start. Next question, sir. What were the key factors influencing your decision to become an entrepreneur at that time? See, it is not entrepreneurship is always not planned actually, right? So, see, what you people are going through right now might be you should have completed your 10th grade, then you have to get into 12th grade. Probably you will be getting into your undergraduate program where you can come across many series of skills, lot many interesting facts in life. But compared to entrepreneurs, it's not something like we don't have any plans actually. So it all goes on with the flow, and wherever we see opportunities, whatever we see, we convert it into an opportunity actually. So that is the first key strategy that every entrepreneur has in his heart and mind. And probably beyond that, I really don't know that when I started my journey, I really don't know that I'll be successful in few years of life when I started my journey. So, in fact, everything started from zero. I was the first gen entrepreneur, so everything started from zero. No one was there to support me. No one was there to guide or influence me something. So everything started from scratch. In fact, the ideas which we had, the hard work and the smart work which we people invested during early stages of life was the only biggest help. That was the highest influence that we had during the early stage when we started the business. Yeah. According to Fundera, 20% of small businesses fail within the first year. What do you think as the reason for the failure of these companies? The failure happens for everyone actually. So when people I had too many failures in my career actually, but since because I've done something in my career, so people are known to us, and we are doing so many things in and across different destinations in India. We run very successful business today. It is close to 100 people company today. So, but I don't really talk about many failures that I had. So each and every person who come across many failures don't tell about those failures. But when a person fails and when he or she wants to quit from the entrepreneurial journey, then what happens is they'll be fed up at some point and they had to quit actually, because people are people might be criticizing them that they have failed. And second point, நிறைய இடத்துல ஃபெயில் ஆகுறது, ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஏன் ஃபெயில் ஆகுறது ரீசன் வந்து இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரீசன். ஸோ தே டோ இன்வெஸ்ட் ஆன் something what is not required for building a startup. So invest na, say for example I have 5 lakhs in my hand. What I do is I invest on marketing, I invest on key strategies, I invest on business development, I invest on expansion, I invest on technology. இதெல்லாம் invest பண்ணுவேன். I don't invest on office space or something. So there are two different things. So one is where you have lots of funds and you have to be very precise in terms of எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணா எதுல ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும், எதுல வந்து ப்ராப்பரா நம்ம க்ரோ ஆக முடியும், வாட் இஸ் என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இப்ப இருக்கோ அதை மட்டும் தான் we have to focus as soon as possible when we become entrepreneurs. So my point is many people are much comfortable when they start their business. They think இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா நாளைக்கு காலைல பெரிய ஆளா எல்லாம், நாளைக்கு காலைல கோடீஸ்வரன் எல்லாம் நினைக்கிறாங்க. that is not business. So என்னை பொறுத்தளவுக்கும் வந்து ஒரு இடத்துல தோத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திருப்பி ஒரு படம் பிளேஸ் நான் சொல்றேன். ஸோ முட்டாளும் மயில்களும் தான் அவங்க. அந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே வந்து நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கணும். எவ்வளவு தோல்விகள் வந்தாலும் நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கணும். அதுல
இடைஞ்சல்கள் அப்படின்றது எங்க வரும் அப்படின்னா ஃபெயிலியர் சந்திக்கும் போது நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்ல இருந்து வெளியே வந்து நம்ம இன்னும் வாழ்க்கையில சாதிக்க வேண்டிய நிறைய இருக்குன்றதை நோக்கி நம்மளுடைய பயணம் தொடர்தான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கலான்றது என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்டிங் நான் கோ த்ரூ பண்ண ஒரு எஸ். You are an entrepreneur, keynote speaker, author, and a startup consultant. Do you have time to spend with your family, and how do you manage time? Yeah, obviously it is not something like see I do work at least 18 hours a day, but still family is very important than everything. Whatever you are into, see you might have lots of people to work, you might have different ideas to execute, whatever it is, but still at any point you have to spend time with your family. Obviously I spend a lot of my time with my family on weekends probably, so but it's still very tough to spend, and in the lockdown is very interesting thing to spend time with family. From these many roles, which one is the closest to your heart, sir? Everything is very close to my heart actually. So it's not something like இதுதான் வரும் இதுதான் பிடிக்கும்ன்றதை விட நான் என்ன எடுத்தாலும் அதுல கண்டிப்பா நல்லா பண்ணணும்னு யோசிப்பேன். மோர் ஓவர் லைக் கான்சிஸ்டன்சி இஸ் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் an entrepreneur. ஸோ ஒரு விஷயம் ஒரு டைம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா தென் ஷுட் பி கான்சிஸ்டன்ட் ஆக்சுவலி. நமக்கு பணம் வரதுன்றதுக்காக மட்டும் அதை மட்டும் பண்ணிட்டு மற்றதெல்லாம் நம்ம விட்டுறக்கூடாது. ஆக்சுவலி வாட் எவர் வி டூ we should do it in very consistent way, whereas it might be reachable to people, it might be helpful to yourself. So there are lot many things to do in fact. So everything is very close to my heart. நிறைய விஷயம் ட்ரை பண்ணி தோத்துருக்கேன், பல டைம் ட்ரை பண்ணி தோத்துருக்கேன், பட் யோசிச்சு நம்ம அதுக்காக வெயிட் பண்ணி நான் தோத்துக்கிட்டே இருக்கேன். So everything is close to my heart. It's not something like this will be very close and that will be far from us. It's not like that. Once you have posted in social media about Gopinath Chandran sir, you mentioned that he is being your great mentor, motivator, and an inspiring person in your life. From him, what motivates you the most, sir? See, Gopinath Chandran is very close to my heart all the time, and I have lot many mentors like him. And the day when I met him, I was really happy and surprised. And probably until today, we are very closely working with him on different aspects. Although being he might be a celebrity, he might be a person who's from media or something, but he is so-called a brother for me all the time. And motivating a lot from him, getting motivated from him, something like whenever I do something, then he motivates me. Whenever I tell him that Anna, I'm facing such an issue and how to solve, then he'll tell me he'll give me some guidance on solving a major problem what he has been already going through. And probably apart from, I don't see him as a celebrity, adala na paakave illa. So I don't even ask that nee periya celebrity appo na pesave maatan. So always there is something to learn from people because I always believe and understand. So he is my very good friend, mentor, motivator, supporter. So எனக்கு மேடை பேச்சில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அதுவும் போக நான் மேடை பேச்சில் இவ்வளவு தூரம் வரதுக்கான காரணம். Now it's a fantasy question for you, sir. You have a chance to travel back in time and change only one moment in your life. What it would be and why? Changing moments, like there are lot many changing moments in life actually. See, at very early stages when I was into schooling, I was admitted to a hospital actually. And that moment of time, I had also shared this on my LinkedIn recently. And at that moment of time, my parents didn't have 8,000 rupees to pay my hospital bills, in fact. And I had to check with my family, friends, or people. So they were not ready to help me out at any point of time. So at that moment of time, I was really, I was really fed up, and I really don't know that what am I going to do next in my life. And that moment of time, I really wanted to change something, and I'm slowly changing right now. I haven't answered this in the right way, but still I have tried answering. Last question, Anna. Sir, உங்களோட ஸ்பீச்ல ஸ்டார்டிங் ஸ்பீச், தமிழ் கோட்ஸ் எல்லாமே தமிழ் மேல உங்களுக்கு இருக்கிற ஆர்வத்தை காமிக்குது. இதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா யாராச்சும் இருந்திருக்காங்களா? இல்ல, எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்ற அளவுக்குலாம் யாரும் இல்லை ஆக்சுவலி. ஸோ நான் தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன், நான் தான் எனக்கு எல்லாமேன்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நானா கஷ்டப்பட்டு வந்ததுனால எனக்கு தெரியும் அதோட வழி என்னன்றது. ஸோ அதனால தமிழ்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து மக்கள் கவனிப்பாங்க, கைத்தட்டுவாங்கன்றதெல்லாம் விட அதன் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரியம், பற்று, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வந்து
ஒரு ஒரு எங்கேயாவது உலகம் பூரா டிராவல் பண்றப்ப பீன் டு க்ளோஸ் டு 12-13 கண்ட்ரிஸ் ஸோ ஃபார். ஸோ உலகம் பூரா டிராவல் பண்றப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல யாராவது தமிழ்ல மீட் பண்ணி நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரு சந்தோஷமே வேற ஆக்சுவலி. அது 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 ஒரு இடத்துல சொல்லவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி மேடை பேச்சுல நிறைய நிறைய ஆட்கள் வரப்ப நிறைய பேர் வந்து எல்லாரும் இங்கிலீஷ்லயும் ஆங்கிலத்திலயும் வந்து உரையாற்றுவாங்க. தமிழ்ல ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தனி விதமான கவனிப்பு இருக்கும். இன்னும் இன்னும் நல்லா ஏதோ ஏதோ நிறைய விஷயம் சொல்ல வராங்கன்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் நமக்கும் ஆடியன்ஸ் கூட ஒரு கனெக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கனெக்டா இருக்கும். இந்த ரீசனுக்காக தான் நான் தமிழ்ல எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ஐ லவ் தமிழ். ஐ கீப் ஆன் reading something in Tamil. Probably I'm writing a book in Tamil. So it is my first Tamil book in fact. So yes. Thank you, Anna. On behalf of our institution, I wish that all your upcoming endeavors to be successful in near future. Thank you for spending your valuable time with us, sir. I am pretty sure that your speech will inspire our students to become an entrepreneur in future. Once again, on behalf of the management, principal and HOD, we thank you again for spending your time with us. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you.